Ramogi thuolo machielo kendo moro akini machiegni weche manyien mago imore odhiambo makawuono en Jumapil ma bende warwako godo dwe mar ang'wen. Tarik 2 nyakorongo ajwang' dweno mar ang'wen higa mar 2023 nodhiambo bende chenro moko mag ng'anyo obedo kod ng'ikruok wirani ng'anyo koro chungie pacho ka. Jatend Azimio Raila Odinga wacho ni ochungo ng'anyo ka koro lalruok ochakore mondo oyud ane ni to gin kanye magibiro rome kod piny owacho mar William Ruto. Pani mabiro mana bang' jatend piny Kenya William Ruto bende twak ewi weche go nyakorongo ajwang' waikoni kuku mag wechegi chenro marwa maro imore. Ramogi ber koro wachakruok nyaka giko mokwongo wayudo ni thund weche. I suggest a bipartisan engagement in Parliament on the reconstitution of the IEBC panel within the parameters of the law and the Constitution. And that we will engage as long as Mr. Ruto and his team are ready to engage. Gikone jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ochiwore ne twak ewi aput mabiro podho commissioners mag IEBC e pachuka. We are demanding that Kenyans be respected. We are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another. Jodolo medo jiwo kwe kod luor ne oganda jo Kenya dute kinde mane piny hingo sapothe. Club mar Kakamega Homeboys jo oko club mar Gor Mahia e tuke mag FKF Cup mano obagi alap mabukungu stadium. Ramogi marakano wanyisi chawan gima tuthaenya mwaiko ni odhiambo makawuono mag tudre kod weche mag siasa kaachiel kod weche mag dongruoge mopogore alama kawuono mar odiochieng' mar sapothet kod mamoko mathoth Ramogi machiegni. Wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi machiegni Ramogi ajwang' nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati Ramogi nyatudri kod nambari 36000 kata bende nyalo luwo weche gi kokalo Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati Ramogi koro wachako kod mago motenre weche mag siasa. Gikone jatend piny Kenya William Ruto yangoni orwako twak kinde kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ka okwayo Odinga mondo were kod ng'anyo. Kar kamano Ruto chiwore ne twak ewi chenro mag chuogo duol matayo yiero mar IEBC e pachoka. Wayudo ripod no koya kuom jafom mar Walter Nyambaga. Oloso kod ute mag familiari mar kar jot ma jatend piny boma Nairobi. Jatend piny William Ruto kwayo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo wit oko chenro mag ng'anyo kendo chiwo thuolo ne twak mar chuogo duol matayo yiero pachoka IEBC e yor twak kokalo od bura. I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. My suggestion is that this matter can be handled in Parliament by a bipartisan parliamentary process so that we can agree on what it is they have an issue with, and we can adjust as is agreed and as necessary. Ruto konyo gike paro makamano kaluwore kod lal kod hinyruok kanyakla kod monj mosebedo kadhiyo nyime kinde mag ng'anyo mag Azimio la Umoja. In the last 2 weeks, our country has experienced grave acts of lawlessness, widespread violence, looting, and invasion of private property by persons taking advantage of political demonstrations called by the opposition. Ruto koni jo Kenya osewito thuolo mar dongo chumi e kinde ng'anyo mag Azimio ka owacho ni ok en kinde mar rido chung ewi ng'ata mani kare kata oyo to en kinde mar reso piny Kenya. The country's economy has been hit hard at a time when my administration is doing everything possible to salvage the economy from the deep hole where we found it. Ruto bende okoni okang' mageri biro kaw ne jok mar rocho ratiro mag jofwambo. Ruto kata kamano bende jiwo tij fwambo ni nyaka bed mana thuolo kendo ma oyanga. We are great believers in free media, and any engagement that puts the media in danger
is not acceptable. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Jatend piny omedo ni piny Kenya nyalo yudo oduma kawuok e pinje ma oko e kaka yor rakruok kod kech pachoka. Tumeagiza chakula kutoka nje na itaanza kufika wiki hii. Kata kamano jatend piny okolieko pogo lemo mag piny owacho kod kweth maketo piny owacho tisre. My door still remains open for honest, objective and sincere deliberations based on the rule of law and the Constitution. Jatend piny William Ruto chiwo thuolo mar bedo kod twak ewi duol matayo yiero kod pacho kiewo ka kokalo e od bura. Ruto ojiwo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mondo ogol oko chenro duto mag ng'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kar jot ma jatend piny, Nairobi. Wadhi nyime nyaka Ramogi kama ute fwambo geno fungruok bang' jatend piny Kenya William Ruto lero ni onge chenro mar thiro tije jofwambo e ng'anyo mag Azimio. Mabiro mana kinde machuok tok riwruok mar jofwambo ma pacho ka singo chungo lando nyasi kata chenro mag piny owacho pono ne piny owacho keto e tim weche manyolie kore ni sirikal geto ng'iko lwasi mar fwambo e pacho ka e kinde mag ng'anyo. Riwruogno dwaro ni piny owacho chul nengo thieth mag jofwambo manchano yudo hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo kendo chul mwandu jofwambo mane obila oketho. Jofwambo gi keyo mosebedo ka owuok gi chir ka gigo picha to giting'o mana kamera gi microphone mondo gimak godo kendo ginyis ji gima timore sama ng'anyo dhi mbele. To kendo kineno ka koro chik wuok ni mondo jo opisa kik ndiki, kik rekod, kik yaw files mag reports matimore e weche mag ng'anyo gi, mano gima rach mokadho kendo wakwedo wachno kabisa. Wan gi ote mwadwa oro ne jalup ker Rigathi Gachagua to gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kalure gi weche manyoro gigolo nyoro ka giwacho ni jofwambo gi keyo kik onego bed ni tiyo tijgi yo makare. Wadwaro nyisogi ni an ka utemo to Kenya waduto wabolal. We also demand that the government commits to compensating journalists already armed, including paying for their medical treatment and replacing damaged or lost equipment, failure to which media houses should consider blacking out government events. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro ochungo ng'anyo ma osebet katimore wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kuom kinde mar chiwo thuolo ne Twak. Odinga orwako Twak e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto bang' Ruto yango ni en thuolo mar wuoyo e wi aput masiro puodho commissioners mag IEBC. Kaka Edwin Okoth lerono, jatend Azimio wacho ni gichiwo thuolo ne Twak mar kwe kod bero ngima mag oganda kendo gikore madok e ng'anyo ka piny owacho ok bi chopo dwachgi. Mago ng'anyo kuom ndalo adek e jumbe ariyo mosekalo. Jatend Azimio la Umoja One Kenya koro wacho ni giikore Twak kod jatend piny Kenya William Ruto. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro wacho ni ng'anyo mawuok tich ni ochungi kendo Twak dhi chakore. Mr. Ruto has asked me and Azimio to enter into a constitutional, open-ended and binding dialogue with his government to find a resolution to the issues that we in Azimio have raised about the last year's election
and the key governance and cost of living issues facing our country. In view of the foregoing, we stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. But in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and to speak are ironclad as provided for in our Constitution. Raila bende wacho ni okenge ma oseland kod jatend piny Kenya William Ruto kaka mag loso tend duol matayo yiero IEBC nyaka kaw mapiyo ka oriwore kod weche mamoko ma gibiro pedho e mesa e twak margi kod piny owacho. We agree that a balanced parliamentary process co-chaired by both sides and backed by experts from outside should proceed. In our view, this committee must be composed with immediate effect, with strict deadlines for resolving the crisis facing the country. Kata kamano tend Azimio wacho ni thuolo mar juma achiel mabiro gibiro nono kaka twak dhi nyime, to ka ok odhi kaka gidwaro gibiro dok e ng'anyo kendo. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution. Chal mar boma ma Nairobi kod bombe mamoko ma osebet kod ng'anyo koro dhi bet mopogore chakore wuok tich mar tarik 3. Kamano en fuong'ruok maduong' ne weg ohala ma osebet ka kwano lal e thuolo mosekalo. Jotend Azimio wacho ni gibiro dok e ng'anyo ka ok tim dwachgi ma gidhi keto e mesa e twak ma gidhi bet go gi tend Kenya Kwanza e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi magi owacho mana e kinde ma bende riwruok mar jodolo mar Nyito Kopere bende dwaro mondo mi tenda Azimio la Umoja One Kenya were gi wach mag ng'anyo ma juma ka juma. Bende gikwayo piny owacho mondo chunga rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag Kenya Kwanza. Jodolo go jiwo twak e kinde jotelo mar reso piny Kenya kuom midhiero manyiedhore e kinde mag ng'anyo. Ler makamane miyo koja fom mara Judith Omondi. Ne en wuoth wer kod othith e lwedo e bombe mathoth ye piny Kenya. Kanise ma opogore kuma oriwo Kopere, Anglican kod Lejo Maria e kind mamoko ne oluwo yo ka gihingo odiechieng' maler mar Sapothith. Ne giriwore e nyasi mar Sapothith, nyasi mitimo e Jumapil mokwongo mar dwe mar 4 kaka rapar mar donjo Yesu e boma mar Jerusalem. E nyasi ma higani, riwruok mar jodolo mar din Kopere ka otelnegi kod Archbishop ma Nairobi Philip Anyolo mane lose kaunti ma Kiambu okwedo ng'anyo mag jo Azimio kendo kumo rombe mag lamo ma iloso kod jotelo mag siasa. We as Catholic bishops now demand a truce and suspension of all political demonstrations from the opposition. We also ask for the suspension of celebrative gatherings and prayer meetings organized by government and political leaders with the political nuances witnessed in such gatherings and prayer meetings. Just walked this Palm Sunday, and our brothers and sisters want to commemorate the major events of their Christianity. Our Muslim brothers also and sisters are also in the holy month of Ramadan. Anyolo koni jodito mag siasa duto kosechiwo thuolo mar twak mar reso Kenya kuom tulo manyiedhore e kinde ng'anyo. Jadolo no okwayo jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mondo mi oket Kenya nyime kendo many duoko makare ne gik masiko kelo gwenyruok e kindgi. Instead of seeking solutions
our political leaders have chosen to escalate hate, revenge, anarchy without care for our country. It is a wrong direction we are going, and God forbid. We are demanding that insult cease. We are demanding that Kenyans be respected. We are demanding that God be given respect. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement. E kaunti ma Kisumu bende, jotelo mag din okwayo kwe. Archbishop Makopere Diocese ma Kisumu Mano Maurice Muhatia okwayo obila mondo kik rakre kod jopiny poni ng'anyo dhi nyime. Archbishop mar Voice of Salvation and Healing Church Winnie Owiti bende kwayo piny mondo orit kwe. Wang'eyo ni nego yaw saba. Wang'eyo ni nego mogo nego luchie. Wang'eyo ni adiera nego bede parliament. Wang'eyo ni gik moko kosetimore yo makare onego timre yo makare. To awa wacho niya, donge jotendwa ariyo gi nyalo bedo piny mondo giwuo. We are therefore asking all Kenyans who are God-fearing, including our police officers, on their own personal decision not to participate in demonstrations this week. Magi biro e kinde ma Azimio la Umoja osebedo ka bago ng'anyo kuom jumbe ariyo koro e pachoka ka gisundo piny owacho mondo miyo yaw sava mar ombulu kendo dwok piny nengo mar ngima. Judith Omondi, Ramogi TV. E kinde no minod jatend piny Kenya Rachel Ruto okwayo jopiny mondo med lamo ne Kenya kaluwore kod pogruok mag siasa ma pod kelo liet e pachoka. Mama Rachel Ruto nogolo kwayo makamano e kinde mane oriwore e lamo e kanisa mar Exploits Worship Center e boma ma Nairobi. Thank you so much. We are looking forward to greater times in this nation. God has blessed us with a God-fearing president and a deputy president that fears God, a National Assembly that fears God. Everything in Kenya is different in terms of spirituality. And so God is coming to visit this nation. So let's continue praying that the Lord will continue to do us good. Wadhi nyime acheji abich ma itudo kod timbe mag maundu mag wang'o kendo ketho mwandu e kinde ng'anyo ma tich ang'wen e kaunti ma Siaya ogeng'ne gi tesend obila. Obila ma okwach kich omako Michael Ochieng, Felix Omondi, Eli Wambani, Julius Odiaga kod Godwin Ochieng ka itudo gi kod maundu e kinde ng'anyo. Obila oyango ni achejego oyud kod mabati kod chumbe mag drisni mokwal ranyisi matudo gi kod timbe mag njore. Obila koni achejego ni kind jomaundu 1,000 manorakore gi obila kendo Odina Paya ma Siaya kane pok giwang'o apis duond bura mar UDA ma kaunti ma Siaya. Kaluwore kod obila achejego kod jowetegi mamoko ne omanore kod gige lweny ma nyadala kendo bende ne girakore kod obila ma gihinyo obila bich ka nyamburko ariyo mag obila bende ne okethi e kindego mag ng'anyo. Acheji abich momakigo ibiro chwal e doho chieng' wuok tich. Ka pod wan Siaya nyakoro mgajuang duond bura mar UDA ochako chenro mar ndiko jokanyo e kaunti ma Siaya ka odiochieng' ma kawuono ne en thuolo mar kar chung' od bura ma Ugunja kama ji 300 ondikore kaka jokanyo mag UDA kendo yudo kodhi mag oduma. Kotayo chenro no jasiasa Oyugi Dor ma bende ne olaro kom kar chung' od bura ma Ugunja ne e yiero mokalo okoni gisewuok oko mar medo mbi mar UDA kaunti ma Siaya kata obedo ni moko kuom jong'anyo yande ne owang'o apisi mar duond bura no chieng' tich ang'wen mar juma mokalo e gwenge ma Siaya. Kora kwayo gi muolo kendo akwayo gi mos ni uyienwa jowa moyie ni dwa donjo UDA odonja UDA gi mos nikech onge kaka wanyalo wacho ni wan wagore piny kucha malo Nairobi ji podo kite nikech wadwaro adiera, wadwaro ratichwa to kwabiro dala Nyanza kato onge ratiro nikech ere kaka itamo ni jo UDA kik bed kod office Siaya, ere kaka itamo ni jo UDA kik timang'o kik register ji Siaya.
Wadwan mondo jogi beda kare kik giluor jo UDA girwak jo UDA kaka UDA irwako kuonde mamoko kaka ODM irwako e counties mamoko. Kora kelo kodhi dala ka mondo jowa opidh to abkele kod wach achiel anyiso jothurwa ni kar dhiringe ndara kar goji pithuru nikech chiemo ma ywago ni beche ni malo ni okwabi nwang'e ndara. Chiemo miywago ni ngima tek ni okwabi nwang'e ang'o e ndara. Wanyalo mana nwang'e kwa donje puodho bwa pidho kodhi ma erodoro ke okelo. Wadhiane yweyo mokwongo e weche manyien mago yimore nyakora mogito nikech nwakwai ni mondo bied kodwa kendo yemiwa pachi aneno ka dhano ndiko ka nyakora mogi kendo Lydia paro ni kori kono bende nitiere joma osediro e paro achiel ariyo. Ano ka ng'ato penjo kanyo ni en Twach Masiaya en kodhi koso en ndiko ji odon hura kosa imi ata mi donge ginario gote kuri ndiki tigine ikomo. Aya oko jamarenya wacho kanyo ni mor gi chenro mar oyimore ntiere kanyo Rajope Awendo kanyo gi anyuola mar joka Marti giduto giwacho ni giduto tebati anyuola note keto wangira mogitivu dia makauno. Jacob Otieno kantiere kendo be mano mabe county anyora mogiler kabisa to koro wacho ni ng'anyo omiyo jatend piny Kenya William Ruto koro yie twak gi Raila Odinga. Wacho ni lokruok mora mora ma osebede Kenya ka ng'anyo ema loso. Karo Serena Nyaboro wacho ni baba aitwe baba. Kasto oko jamare nyocho ni amor gira mogi TV kako kelno weche mantie Rajope Awendo Kamoso anyuola wa mar joka Amati gintie marenyo gemi ala kanyo kendo ino ni gin bende gi neno Ramogi TV. Baba no winjo medwa kata mana juma achiel kende mar ng'anyo mondo DP Gachagua ong'eni opuk pek notenga mano chok Victor kandire Nyamaji Lambwe eno dwaro juma achiel mar sanja. Nancy Kawuok Rodi wacho kanyo Ramogi TV chopo negi maler kendo mor gi jatend piny Kenya gi gima baba otimo dia makawuono mar chungo ng'anyo wacho ni gine ketho moko kuom mwandu kanyo George Bati. Samson Odipo kantie Ranendra Ruowa wacho ni en bende intiere kodwa e chenro to yie gi par ma jatend piny Kenya kod baba Raila Odinga mondo mikoro kwe obedi to maduong' wacho ni ngima koro nyaka duok piny. Wacho ni ngima duoko piny ngima kanyo ulo hariga koro mane gima chande poda onde ng'we buru mano kore nyinge ne magatesa. Koro Lydia ka bende jotalogo otimo maber ahinya kuom loso twak mano biro kelo kwe kod ng'eyo adier mano Pastor Nicholas Nyapara muwuoyo. Kaita neno ka ng'ato Okoth Ochanda kadire Sangla Kagak chani opar ne jalocha jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni Kenya ka wasebedo kod gima thoth ochiko kama to tuch rumo bang' higa abich ka higa abich kendo moko dhi chuth koro giye giwe jofuamo mondo titijegi kaka chike mapacho kadwaro. Paro mopogore opogore medo wuok nyakora mogi nyalo medo ndiko nwa namba mawanyisi ari 360 kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kata Twitter handle na Ramogi TV KE. Pod wan gi weche mamoko mathoth ka wae yweyo ni to pod waduogo godo. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mata ye chenro ni en Andrutho Otieno kamora mora ma intiere kawa wacho ni ngima en mwa ng'ama racha nango mamiyo nitimo gigo gi sankar koro chakre kawuono ok wabiluongi ni mama. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea Ana 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok kopia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi.
Kijana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyako Ramogi ka wamenyo masira ma nyamira kwan mag joma owito ngimagi e apaya ma tudo Kisii kod Keroka oidho nyaka ji 5. Masira notimore kane nyamburko mar Nissan moting'o jowuoth tuomore kod lori moro. Kaka jofwambo marwa Edwin Okoth koro leronwa, masira no biro e chak mar dwe mar 4 bang' tieko dwe mar 3 kod kwan ma ok tin ne jok ma wito ngimagi e masiche mag apaya ma koro sani osebedo ka omedore kopim kod higa mokalo. E masira no mane oneno e apaya motudo boma ma Kisii kod Nyamira, nyathi achiel matin, rawera mawuok e sikund sekondar kod ji 3 madongo ne owito ngimagi. Lori mane owuok Keroka ne oromo rigiri kod nyamburko ma oting'o jowuoth odhiambo ma piny yusogo ngeso. Joneno kod wede jok mane owito ngimagi wacho ni nyamburko mane oting'o jowuoth ne riembo matek kendo ne oting'o jowuoth ma kwan gi oingo ma owinjore kode. Matatu ilikuwa na toka Kisii kuja Keroka, wakagongana ana kwa hana. Hapo gari hiyo ya matatu ilikuwa ina overtake, ilikuwa na haraka sana, ilikuwa inakimbia sana. Hiyo Nissan ilikuwa imebeba watu 17. Sasa hiyo ni excess sana. So serikali iwachipike sana, iregulate ya watu. Kama gari inabeba watu kama ni 14 ni 14. Hiyo excess, and then experience yao vijana wenye wanaendesha, sometimes mtu akitoka hivi kidogo anatafuta license in some means anapata, anaingia kwa barabara. So hata hizo vile anaendesha hata ajari maslahi ya watu. Na watu pia Wakenya wenzangu na wahimiza kwamba kama gari imechacha kuchazana kwa gari. Kwan mar jogo manyore sipoko yangore maber. Kata bed ni thoth gi to noseyangi ni dhi nyime kod yudo thieth. Hospital mar Gucha kod Keroka Sub-County Hospital. The matatu improperly overtook a motorcycle and in the process had a head-on collision with the oncoming trailer from Keroka. From the trailer, the driver and the standby escaped unhurt. The persons who died on the spot were passengers inside the Toyota matatu. En masira manoweyo joneno kod buok kapod igo sigande genga payano kama mwandu mag jok mane oyudo masira pod okeyore. Ranyisi mar kethruok mag nyamburko ariyogo bende pod yudore bath ndara. Obila wacho ni nonro pod dhi nyime gima ne okelo masirano, ka mitokni ariyogo ne oyo nyaka e tesend obila ma Keroka. Kaluwore kod kwan manyocho gol kod duol mochung' ne tayo wuodhe mag ndara e pacho ka NTSA, ji maromo 990 ne owito ngimagi e masiche mag apaya e dweche 3 mokwongo mag higani. Ma NTSA wacho ni ne odok chien kod 4% ka opim kod ji 1,021 mane owito ngimagi e thuolo machal kamano higa mokalo. E kwan mag jok mane osewito ngimagi nyaka giko mar dwe mar 3 higani, apiko ema nosenego dhano mang'eny mogik, kama ji 358 ne osewito ngimagi. Joriemb nyamburko 98 gi jowuoth mag tielo 330 bende ne osewito ngimagi e yore mag masira mag apaya, masani wachore ni nego ji ma ok tin 4,200 higa ka higa. Edwin Okoth, Ramogi TV. Wadhi e kaunti ma Kisumu kama johala e boma Kisumu kwa okwe kagiwacho ni pek mar ngima mamonogi yudo yuto makare sani wendo sigu kuomgi. Moko kuomgi ywak ne ng'anyo, bende mono jonyiewo chopo kao rech
Kamoko to jiwo ni ng'anyo ema dipo ka okelo fuong'ruok mar ngima. James Okoth miyo walere wi achiedh nade makoro mako johan rech manumu e kaunti ma Kisumu. Johala odich. Jumapil, johan rech ni ng'wech mar loso mwandugi ka gigeno usogi kapok piny oyuso. En ng'we kinda kod geno ni welo biro limogi kendo weyogi kod omenda ma ok gidiwo gi rech manumu. Wach machando chunygi en ng'anyo mawuok tich. Already ng'anyo osebedo wuok tich. Ng'at manene go dwar kata siling moro 100 mondo bigo ira mondo kaw chiemo ok onyal biro nikech onge kama no yude. Kochako wuok mondo odhi omany Tuesday onge pesa. Wednesday samoro yudo matin moyudo go mogo. Odhi oyudo kata 220 odhi ng'iewo mogo gorogoro achiel ok dang' ong'iew chiemo. Dong gikone ni chiemba no dhi diwo ka. Johan rech mane omondo e chiro ni kendo uso kogwen goyo kwano motelo ni fundo kendo dok pacho. Kata kamano ofukegi onge sigana madichwal mor pacho. Chon nicha wanyalo uso minyalo kano kata pesa moro matin. Kata ka nyathini ni e skul koriembi tinya yudo kaka itero nyathi skul. Right now kata nyathi ok wanya tero skul. Manyiso ni nyithindo wadhi bet ge udi. Inyalo biro chakro kinyi. Tiya ka godhiambo kai kata siling 100 minyalo soyo fuko ni onge. Pek mar ngima osethiro handgi kendo yuko chenro maggi mag dongruok. Achiedh nade omakogi ka giyudore e kind ng'anyo kod lal. Koro ka ng'anyo nyalo konyo Kenya, ka ng'anyo nyalo miyo Kenya dhi mbele, ka ng'anyo nyalo miyo wayud chiemo, to we wang'any. Takwayo ni wang'any ng'anyo mamuol, wang'any manago boke, kik wang'any ng'anyo ma ji negore. Kata kamano, ng'anyo diriyo e juma osemiyo thothgi owito thuolo mar yuto kalore ni kwan jonyiepo bende duono e kinde ng'anyo. Ibiro kawo rech ng'ato to use betami nikech odiwu kod ewi mesa giko to ng'ano bandi dwani umaki chuno ne nyaka ringi mondo itimri nade mondo itony. Kibaji bende goyogi kalore ni johala moko magolo rech Uganda uso ne jonyiewo e nengo war. Waganda miyo ji rech e bei mar wholesale. Wambe wakaw kodgi e bei mar wholesale. Koro kar mondo ng'ato bi okaw rech ka to dhi kaw rech e lori. Ka chieng' podho, johala loro ne rech modong' e baraf ka gigeno uso odiechieng' machielo. Chutho johala ma e boma ma Kisumu nigi geno ni liet mar siasa biro dok chien kendo reso ohandgi mamedo mana thirno. James Okoth, Ramogi TV. Koro mago dichieng' ma kawuono neno dichieng' ma bende piny mangima ne hinge okenge ma oseketi mar neno ni jogo manigi midhiero mar tuo kata chandruok mar oko paro bende omi sir mowinjore kata oyangi kata kaka oganda mamoko. Miyo jonyuol mag nyithindo mani kod ng'ol mar oko kaka obwongo tiyo kata autism gi dho ngere e kaunti ma Migori owuok oko mar kwayo piny owacho ma malo kod ma kaunti mondo mi olos ute mag biro konyo kata mabiro konyogi e thiedho nyithindo mani kod ng'ol ma kamano. Kane giloso sub county kinde ma piny ngima hingo odiechieng' mano mar oko obwongo. Caroline Kisure ma en achiel kuom joked ratich jotuo mag autism okone e piny Kenya onge kod skunde manyalo rwako jopuonjre man kod ng'ol ainagi. Bende Elizabeth Akoth ma en janyuol ma nyathine kale midhiero no ywak ne yudo jopuonj mabiro bedo kod nyathino e skul bedo matek miyo thothgi thoro weyo somo. We are still finding it difficult to advocate for children with autism because of a lot of barriers that are happening on the ground. Most of people are not aware. Acceptance is also a problem. So we are organizing this day so that our people can know that there is autism and intervention measures that are there for autism, placement options that are there, identification of autism in the society at an early age so that we can help our children with autism. The prevalence of autism is very high, 1 to 25, meaning that in every 100 people, there are 25 with autism. So that's a big number. So it's growing day and day. It started with 1 to 400,
1 to 200, now it's 1 to 25. So the teachers are very few in the school. You find like, in my case, I have 35 learners, 2 teachers only. Kapod wang'yo mag motendre kod tuono nyakor mga jwang' kinde ma piny ngima hingo odiechieng' ng'ol mano maroko obwongo kata autism gi dho ngere. Moko kuom jodito mag thieth kod jokedo ne ratich oganda koro kedo matika kweda ne jogo man kod ng'ol makamano. Kane giloso Nakuru ne giywak ni thoth ji e piny Kenya onge kod ng'eyo mar tuone miyo kinde mathoth jotuo mag autism iparo ni kamoro gin ji ma wigi owilore ma ok owinjo obed kama ji nitie. Bende giseo jonyuol ma pod pando nyithindgi man kod ng'ol makama ka gikoni ma biro medo ketho ngima mag nyithindogo magi kama oheo konyo. Just support these parents and children in whatever small way we can. There's still a very big gap in our communities for these children, a lot of care provision, both medically but also at home and within the schools as well. As we sit here today to deliberate and to look at the gains that we have made so far, we also look at the dire situation, all the challenges and barriers that persons with autism face when it comes to matters like access to education. Nataka kutoa wito kwa wazazi ambao wako na watoto ambao wako na ulemavu wa aina yoyote, wasiwaweke watoto nyumbani, kwa sababu kuna mashirika mbalimbali ambayo yanawezesha watoto kupata elimu na kuwawezesha kutangamana na society kwa njia ambayo wataweza kujitegemea baadaye. Wadhi nyime chenro mag thieth e Naivasha Sub-County Hospital nobedo kod ng'ikruok bang' ywaruok wuok e kind kweth moko ariyo machiwo arita duto mane oramo ni gin ema gin kod ratiro mar rito od thiedhno. Tero osiptano nochungo kambi mar Stega Security kendo kelo kambi moro machielo maya e kaunti wa Baringo kargi. Wach manokwer gi jotelo maya alworano kod jorito 40 ma ok noyie gi wach mar golo gi e tich. Jatend Stega Company wacho ni orak margi owinjo rum dwe mar 6 higani ka koro giramo ni dhi mbele gi tich. Kata giramo ni dhi mbele gi tich nyaka giyud andika machungo gi e tich ayanga. Gikwayo gavana ma Nakuru mondo mi odonjre wachno. Bali kuongea. En thuolo machielo Kenya kor mga joma koro wakao yo machielo kata kamano waro kikacha nigo kodwa mbaka nyiswa pachi kotenre gi magimwai koni odiang makawoni chendo marwa maro yomore. Inyisa ka ni Bati gi Lydia wan koro warito mana gima biro wuok jalup jatend piny aneno e bath Ruto kanyo chunye to bor nade mago koro jotim x-ray mag chunji yeah ilongo ni Frederick abia nyongo penjo kawana x-ray Mwalimu Ken Peters aneni kanyo wacho ni japuonj mangai ni rine teacher malure primary school nyango mabondo wacho ni wae makare kato Murin Lady kantire Kajiado Town wacho ni omora hinya gi militant piny Kenya otimo but wacho ni wachito timo kata en bendo wacho ni jalupe jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to wegoyo kore ne Raila Odinga nikech higni 2 mokalo gi ng'ama nong'eyo ni handshake nyalo timore kind Raila gi Ruto omiyo Nyasaye ber ndalo duto lakini ok higni 2. Kaso tiega koro ndiko ne Raila barua achiel kachiel koro yiena mondo asom barua ni ne Raila Odinga en iluonge ni Atieno en Nakuru. Wacho ni baba wang'ni kikuondi to gi yao asava baba iwinjo. Atieno kawuok Nakuru. Wageno ni baba winjo kaito Ramogi wan kue mwadwaro ni mar dum kanyo ni united we stand while divided we fall. Koro mane pache to wacho kanyo ni eno mondi Nyakwarambito Jandere Ligega Gunja Sub-County County Masia wacho ni en bendo keto wang'e chendo ni odhiambo makawuono kaito wacho ni nyinge Ayiego kabisa. Oh, okay. Haya. Moro wacho no wuoro jo UDA kaka timo registration to kare kodhia magidwaro. Wacho ni en Murang'a Edward Owino
do bed ni anogunja samore bedo yudo kodhi okom. Oro en kamano. Uchinga kibo ponda jasonga. Odo ego kademo wacho ni jalob jatend piny ok ong'eyo malong'o gima Raila en. Kama onyume tiende ok ogol bende ka ok Twak odhi maber to still obiro mana pok ochako luongo ji ni odog e ndara. Beauty Agai nitiere gwenge mag Taita, nitiere Taveta kocha ni Ramogi ler Taveta matamre gi nono. Ero kamano mano nyama jimbo imbo kocha. And Cardinal Toti mar Jomiel ma Migori wacho na mor gi jatend Azimio Raila Odinga kod William Ruto ka giwinjore ma ginyalo kelo piny Kenya bed gi kwe to dhi bedo maber ne uchumi mar piny Kenya kod dongruoge mamoko. Shadrack Opio ka Kisumu City wacho ni puonjo jatendwa kuom machungo ng'anyo kendo kolo keto winjruok gi jatend piny Kenya kinde William Ruto gi Raila Odinga. Karachar Brighton wacho Ramogi chopo ne gi makare wan kwe mwadwaro wacho kanyo ni oyie gi baba otimo maber kuom chungo ng'anyo. Wayo matinya kwa magajwang med ndiko na ariade ka uchelano kabide wantiere mbui kanyo ni sopati kotende gi mag juma ikono diamo makawuono. Wayo matinto kawa duogo pod wantiere kod Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa rapu. Nyeumok kuona mara raha premium kawuono eduka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Sankara kodi temo wachango. Ingene nyathi ma kich milongo ni Tina ni en oheri ahinya. Hera matina no kobana. Oken nyathi kich. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dial *811 *271# to get adhan.
Machiegni kendo nyakoro mgajwang' e chenro mar gimoro wadhi mbele gi miwech manyien. Wadwa ng'ato achiel owito ngimane ka ji moko ang'wen pod yudo thieth kaluwore kod monje kendo oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore alwora Mavango e kaunti ma Tana River. Tulo kod monj makamano oweyo jodak moko manie tong' ka koro koyo chamo ka moko kuomgi osedari miechgi ka gimanyo kwe e gwenge mamoko. Apisas mag piny owacho nosechopo mar duoko arita kare e gwengego. Obila timo pedha e gwengego kendo giseyudo gige lweny ma ichigoro ni oti godo e monj makamano. Jotelo makono bende jiwo achiel mar oganda mar nyayo kwe e gwengego. Watoto nimewabeba usiku nikahamisha wako madogo huko kwa mjomba wangu. Sasa mimi leo nikasikia manyumba huko zinachomwa ndo nikakimbia nikakuja kuangalia nibebe hata kama ni nguo kidogo. Jodak moko Masamburu ma oro nodaro koro dang'ni bang' koth maduong' chwe kod oula kendo yweyo mwandugi e alwora ma Naisha Munye. Jokanyo kwayo tudruok mar jiwo lodero mar kony ne jodak ma dwachgi medore kinde ka kinde. Ray Polo nigi ler e wi midhiero ma koro luoro jo Samburu nyadiriyo. Chakre dwe mar 10 higa mokalo, jodak moko e alwora ma nyandwat ma ugwe pok obet gi kwe kaluwore kod oro makech. Oro nodaro moko kuom jodak ma Samburu e miechgi. Bang' oro, koth osechwe kuom kinde. Kar mondo mi giyud resruok ne ji kod jamni, koth osemedo gi mana midhiero. Oula nomonjo gi dier otieno kuonde mane gijotie e gweng' ma Naisha Munye kar chung' od bura ma Samburu East. Kwa sababu mvua ilinyesha usiku na maji ikawa nyingi zaidi, ilibidi watu wakaingia juu ya miti ama ya mlima ya mawe ili wasikuje kuchukuliwa na maji. Lal oluogi e thim kakora chiedh nadi omakogi okinyi godhiambo. Maji kaesa kusomba wanyama wengi sana ambao hii mafamilia wanategemea. Wengi. Hata manyumba ikaenda, wanyama wakaenda na maji. Mpaka mablanketi, kila kitu ambayo ilikuwa kwa nyumba, sahani, kijiko, kila chochote ambayo ilikuwa kwa nyumba. Tunaomba watu wajitokeze, wakuje wasaidie jamii wetu. Riwruok mar Red Cross kuom tudruok gi tend kaunti ma Samburu ochwalo kony ne familia mohewo 100 ma koth oweyo e koyo. We have just come from the drought period, which of course most of the families and communities lost their livelihoods. So we are working very closely with other partners, including the county government, to also plan for long-term interventions to be able to restore livelihood for the communities that have been affected. Ijiwo oganda mondo dar machiegni gi aore kendo many kuonde jot mani malo mar geng'o lal e kinde ma koth chwe kod oula mapek. We are saying that the rains may continue to go on as said by the meteorological department. So our caution is that people are living at the lowlands or near the riverbanks to move to the safer areas so that we may not lose more lives or properties as a result of the flash floods. Jokanyo medo kwayo kony ka jiwo riwruoge mamoko mondo osirgi e chenro mar reso joma kalo e midhiero mar oula. Ray Polo, Ramogi TV. Kodhi e pinje maoko ji 26 owito ngimagi bang' yamo mapek monjo kendo ketho gwenge kod moko kuom bombe e piny mar Amerka ma milambo kod imbo madiere mar pinyno. Midhiero okwako oganda e kuonde dak alufe ma nomukore ka teko mar stima bende ne olal kuom thuolo malach e bombe mathoth. Moko kuom bombe manobedo kod midhiero noting'o Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama kod Mississippi.
Machiegni nyakora mag jongo weche mag tuke midhiambo makawuono nyinga en James Opondo. Club mar Kakamega Homeboys othichoko club mar Gor Mahia e tuke mag FKF Cup mane obagi e lap Mabuhungu Stadium. Klep ariyogo nochako tugo gi liet kata kamano. Tugo norumo amodhi nono gi nono kapok jotugo dhi e yueyo. Club mar Kakamega Homeboys noyudo gol margi kokalo kuom jatugo Moses Mudavadi e dakika mar 57 ka loch mar Kakamega Homeboys chwalogi e tielo mar quarter finals. Obviously, we're very disappointed. It was an extremely competitive and tight game. We knew that coming into it. I think here this season, no team, not even Kakamega Homeboys, have scored more than one goal here. So you know if one goal goes in, there's probably not going to be many more in the game. But it was a hugely competitive game. There wasn't many chances for either team. Obviously, our big chance was when Benson O'Mala has went through and Farouk has made a great save to push it onto the post in the first half. I'm thinking that tunaokoa kama team na tunapata support nzuri sana kutoka kwa management na inatupatia motisha sana. That's why unaona tuko encouraged, tunaji express freely. Elap Mamoi Sports Center Kasarani Club mar FC Leopards bende nong'ado tiko mar donjo e tielo mar quarter finals. Club mar FC Leopards nolo club mar Murangasil gol 1-0 ka gol no makende nolo e dakika mar 11 kokalo kuom jatugo Jeffrey Owete. Kata kamano Leopards notiko tugo gi jotugo 10 bang' yudo kada makware. Tuke mamoko mane obagi club mar Kariobangi Sharks nolo Equity gol 1-0 ka club mar KCB nolo Bidco gonde 4-1 opich mag achoma. Bandari bende noloyo Mwatate gonde 2-1. Tumecheza tu game poa. Although nimepata chances za kuwa game lakini imekuwa bahati mbaya kwangu. Sasa niseme FC ni ile kitu amenishindia tu ni ile experience tu kidogo yenye nafanya nirudi sasa kwa drawing board niongee na vijana. Ndio tumekio saidia NSF tuona kama tunaweza panda FKF Premier League. Not really good, no. Not really good because at second half we were only defending, but we defended well against a team who was only playing long ball. So it's like that, but you know, it means that you always need to be focused 200% because with those long balls, you never know what can happen. Janki matugone club mar Sigona Golf Club nobedo jaloche tuke mag golf mosergi bengi mar DTB mane obagi elap Masigona Golf Club County ma Kiambu. Ki matugone elap Masigona notiyo kod thuolo mare elap mosebedo kotuge ma nikichala maber kendo yudo loch gi points 43 kanoloyo Solomon Kanja mane yudo points 41. Atish Melde noyudo loch e kidieny mar division mar 2 bang' yudo points 42 kaja tugo mabende tugo e club mar Sigona Golf Club. Akshi Shandaria bende no sidh kaka jaloch e kidieny mar Gross bang' yudo points 73. Tuke mane obagi elap Masigona noyo e jotugo maromo 240. And also this plays a big role in like giving back to their customers by inviting them for such tournaments. And also in the same breath, they also get to acquire quite a number of clients from the golfers who played today. This is the first leg of golf tournaments called Bank With Us by DTB. As I said, this is just the beginning of the year in terms of those tournaments. We will cover another, as I said, 5 other events around the country. Again, the whole idea being an opportunity for DTB to just interact with our customers across the country. Tuke mago kapo mukelo kanyakla timbe mag sikunde mopogre county ma Nairobi Mayanga katielo mogik ne obagi elap makasarani Indoors Arena. Tuke go mose bagi kuom ndalo adek norumo ka finals mane obagi ka wuono nomiyo jobag tuke gi thuolo mar kwanjo tugo ne tuke mag gwenge makoro ichano kinde mabiro. Ikidieny mar nyiri tim mar Feba notieke thuolo mokwongo bang' loyo tim mar Raila Educational Center. Ikidieny mar yowuoyi tim mar skul sekondar mag Dagoreti noloyo tim mar Nairobi School points pra beach kod adek kuom 40.
The tournament feels quite relieving because this is what we aimed for, and our goal is to win every single game ever since the tournament started. So far the tournament has been good, as I can tell from the games have been nice, and I hope or wish that there should be more tournaments like this. Club mar Manchester United idoka tugo pek bang club mar Newcastle rodhogi gonde 2-0 e alap ma St James Park e tuke La Liga maduong' piny Ingresa. Newcastle koro mako thuolo mar 3 ka United